Goeiedag en hartlik welkom by nog 'n episode van Agri Monitor. Ek is Elvira Hatting en ouer gewoonte kuier ek dan nou Dinsdae saam met julle in hierdie landbouprogram. Nou ja, vandag is daar nie baie tyd vir voorafgesels nie. Ons het 'n vol program. Veroorsaak turksvye dan nou indringing, skade aan mens en dier en die omgewing? Ek het met Dr. Herman Fouché van die Universiteit van die Vrystaat gaan gesels hieroor. Nou ja, hy het meer as 20 jaar se ervaring wat hy navorsing doen in die aanplant van turksvye as 'n droogtebestande veevoer. Ons luister wat hy hieroor te sê en dan daarna ook 'n video deur AgriBank oor hersaaiing of herplanting van gras na beweiding. Baie dankie vir die saamkuier, bly ingeskakel. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also Ons gesels vandag met Dr. Herman Fouché, 'n dosent verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, wat al vir meer as 20 jaar lank betrokke is in die navorsing van turksvye as 'n droogtebestande veevoer. Hier is hoe hy onlangs gereageer het op oproepe van die Namibiese publiek wat beweer dat turksvye sal vervuil of dat die doring skade aan mens en dier kan veroorsaak. Maar die punt is, dit gaan oor, kom ek sê, die doringlose turksvye. Die doringlose turksvye is die afwesigheid van die lang dorings. Maar daai fyn haardoring, so dit is nog steeds daar. Dan die ander ding is, as die turksvye doringloos is, dan kan diere ontvreet. Hy is verskriklik, al die turksvye is baie smaaklik. Maar die dorings, daai lang dorings verhoed die diere om, om te vreet dan. So, en dis hoekom ons nie maar hier in 1914 rond het hulle die eerste doringlose turksvye ingevoer. Uit Californië uit. Van daai tyd af tot nou toe is daar nêrens in Suid-Afrika enige bewyse van doringlose turksvye wat vervuil het. En die ander ding is, omdat hy so geweldig smaaklik is, oorleef hy nie. Die asvreet en die hase, die skotbaie, die etervarke en diere, alle herkouers. En hulle is aangeplant aanvanklik hier by daai navorsingsstasie by Middelburg Kaap, Grootfontein. En selfs daar, die afgelope 100 jaar is daar geen bewyse, of geen tekens van indringing nie. En die ander ding is, ons maak ook seker dat ons met doringlose turksvye werk, omdat ons kloon, ons gebruik glad nie saad om die goed te vermeerder nie. As die saad gebruik, dan is daar 'n baie klein kans dat ek kan terugslaan, as hy oerouers toe. So ons maak net gebruik van kloning en dit het tot gevolg dat die turksvye, hy lyk soos wat sy voorouers gelyk het met ander woorde doringloos. En dan daai fyn haardoringkies het geen effek op diere nie. Ons het nou al vir skape, beeste, varke, allerlei goede, bevrede die goede en op 'n tamelike konstante basis. En dit het geen effek nie. Ek kan met 'n bietjie Google 'n bietjie daar in Brasilië. Dan kan julle sien daar, hoe benut hulle dit, En dit is 'n groot bedryf. As dit
as dit enigstens jy weet 'n gevaar sou inhou of 'n bedreiging sou inhou. Ja. Dis tog dan sou mense dit al opgetel het, jy weet. Natuurlijk. En ons was ander dag, dit was daar en dit is 'n groot bedryf. Ja. So ek dink die mense is onnodig sensitief daarvoor. Ja. Dan die ander ding ook, in Suid-Afrika kry ons turksvye indringing in die Oos-Kaap. Ja. Hier, ek weet nie of jy weet waar die Oos-Kaap is nie, maar hier, kom ek sê in die suidelike deel, tussen die Karoo en die see. Ja. Daar is 'n indringing van turksvye, maar dit is weer eens die doringturksvye. Okay. Daai goede het net so skuins na Jan van Riebeekie aangekom. Okay. Die doringturksvye en hulle die Oos-Kaap ingedring. Okay. En daar is die cochineal en katoplastis dan nou ingedring. Okay. Om daai goede uit te roei. Nou ongelukkig roei dit nou ons turksvye ook uit. Okay. Maar ja, as regtig geen jy weet, bewyse daarvoor nie, en daar maak ons wetgewing byvoorbeeld sluit die doringlose turksvye uit van die wet. Okay. Jy weet, daar word pertinent, jy weet, ek dink 43 van 83 maak jy weet, ja, ek sluit die doringlose turksvye uit die onkruidlys uit. Uit die onkruidlys. So, ek dink mense is regtig onnodig, jy weet, sensitief daarvoor. Ja. En dan die ander kant is, ek meen, dit is ook redelik eenvoudig om die goed dan uit te roei. As dit enigstens, jy weet, 'n bedreiging is. Okay. Maar, weet jy, ons het regtig nog geen doringlose turksvye gesien wat omring. Omdat hy smaaklik is en als vreemd word. Nie om die waarheid te sê, dit is een van die grootste uitdagings. Om turksvye aan te plant. Is om die goed te beskerm. Want alles vreemd. En die goed aan meel opvreet. Ja. Veral daar in julle wêreld, die koedies, en die grootwild, die goed wat geen respek vir draad het nie. Ja. Dit gaan nogal 'n uitdaging wees om die goed groot te kry. Ek sê nou is ook heeltemal reg dat 'n mens moet bekommerd wees oor die omgewing. Ja. Maar ek self is nou al 20 jaar betrokke by, jy weet, turksvye navorsing. En ons persele hier wat ons het, en ek het selfs op my seun se plaas het ons dit goed geplant. Ja. En jy weet, ons maak net seker dat ons doringlose goed plant. Ja. En ons het nog geen, jy weet, ontkieming of turksvye bytjie die grense, jy weet, daar waar jy geplant het gekry. Okay. So ek dink die mense kan regtig, jy weet, rustig wees daaroor. Ja. En byvoorbeeld in Mexico. Ja. Mense kan wel 'n bietjie daarop Google. Jy weet, bijvoorbeeld daar het kyk, dis inheems van Mexico. Dis waar goed nog vandaan kom. En daar kry ook die doringturksvye. Wat daar gebeur is, die doringturksvye staan nou die hele wêreld vol. En hulle het nie nodig om af te kamp nie, want die diere kan te vreet nie. Ja. En wat hulle dan doen, nou gebruik hulle gasvlamme. Ja. En dan brand hulle die dorings af. Maar net in sekere hoeveelheid bome, soveel is wat die diere kan vreet. Ja. En dan kom al die diere na vreet plant op. En dan, soos 'n plaas daarvan is amper so kampstels. Ja. En dis so hulle, byvoorbeeld nou, die weet daai doringturksvye benut. Maar, so ek sê nie wat, ek dink die mense kan regtig rustig raak. Daar's net een waar ons met die doringlose gebruik. Okay. En ons maak seker dat die variëteite wat ons, maar daar's een variëteit byvoorbeeld in die versameling wat effens doringerig is. En ons het byvoorbeeld hom onttrek. Ja. Jy weet, hy word glad nie meer versprei. So ons maak regtig seker dat die goed wat uitgaan, jy weet,
nie 'n nadelige effek het nie. Turksvye is die blaaie is 'n energiebron. Dis nie 'n proteïnbron. Okay. So met ander woorde, hy val in die kategorie van mielies en enigiets van daai goeders wat ryk aan energie is. Ja. Hy het baie min proteïene. Nou goed, daar is nou projekte aan die gang om met fermentasie die proteïen op te skuif. Okay. Maar kom ek sê, rou turksvye soos dit aan die veld staan. Ja. Is 'n energiebron. Okay. En die aanbeveling is dat jy so weet om nou 'n bietjie meer gebalanseerde dieet uitkom. Ja. So 60 kilogram maar turksvye vat en 40 kilogram droë hooi. Okay. Jy weet so daai 60-40 verhouding. Ja. En van die diere, omdat hy so geweldig baie water in het. Ja. Jy weet, ek het 'n bietjie droë voer ook lees. Okay. Kyk, het turksvye laat ek 90% water in. Ja. En dis een van die beperking. Met ander woorde, sy maag is vol lang voor hy genoeg. Okay. Ja. Vir die voedingsstowwe opgeneem het. Okay. So, maar jy weet, as 'n ou, kom ek sê, in 'n benuttingsstelsel, jy so kan 60-40 verhouding. Ja. Jy weet, materiaal, jy weet, kan voorsien. The Agricultural Bank of Namibia's Agri Advisory Services Division offers training to farmers and bank clients in various farming enterprises in all 14 regions of Namibia through face-to-face sessions. The AgriLearn online platform will share production content on various agriculture farming enterprises to build the knowledge of farmers from all walks of life. Join us as we embark on this virtual journey towards sustainable farming, as we zoom into the basics of rangeland management. Good day, farmers. My name is Erastus Garuka. I'm the Technical Advisor for Livestock and Rangeland Management for AgriBank's Advisory Services. So we are going to talk about range reseating or rangeland reseating. So what is that? It's just that activity of introducing seeds into your grazing area just to grow grass or to grow more grass, or the most valuable grasses that you prefer to have on your grazing area. So, and reseating your grazing is in also several forms. You can either have the seeds that you buy from the shops, or you can harvest the seeds from the good grasses and come and disperse them or plant them in your grazing areas. Or another way is to also allow the seed bank to also reseed itself. All right, so there are seeds that you can buy, that you can find most commonly in the shops, like the blue buffalo grass seeds. You can find them, they are readily available. There's wool grass, there's Smithia papaphoroides. They also have the seeds that you can find in Agri or any other, or Agra shops, they also do stock them. So
Apart from those seeds that you can buy, there are those that you can just harvest directly from the grass. When the grass are now drying up, when they are shedding the seeds, you can collect the seeds or harvest them and come and plant them in your grazing area. So this is also a way of improving your grazing value. So when you are, for example, thinning out bush, if you have a problem with bush encroachment, what your aim is to have more grass to replace the bush or to have a balance of grass and bush. But now that could even take a longer process if you want Mother Nature to take its own course. But you can also help by introducing these seeds into your grazing areas. So for example, if you are busy thinning out bush, the bush canopies, these branches, they are referred to as bush canopies. It's also one tool that you can use to recover your grasses. So you don't burn them after cutting the bush, you don't burn them, you just leave them on the ground, and then they will create a microenvironment that is able to stimulate seed germination. So below there's a seed bank, but then the environment created the moisture, the shade, and also the protection from trampling and so forth will allow the seeds to germinate. So it's either you allow the native grasses that may have been there to regrow, or you introduce the seeds, the grass seeds, and you throw them here under the canopies. All right, so what is the function of this canopy? It has many functions now. It's the environment created there. And even if there's water flowing or the wind blowing as well, wind and water also carry sand, they carry the seeds, they also carry organic matter. All those materials will be deposited there to stimulate a favorable environment, to create a favorable environment that will allow grasses to also come out, or even your seeds that you have planted. And when these seeds grow, they will continue to grow until they set their seeds, because the animals will not be able to graze there, because now the canopy serves as a protector as well. All right, so the seeds that you collect from the grazing, from the grasses, standing grasses, whether you collect from farmers who have planted them, or you're collecting along the road, in the corridors, that's where you find most of the good grasses. The seeds, you can also mix them with cattle dung, make them well protected in the dung, because the dung can also be fertilizer. It will also provide moisture, and it will also allow the seeds to settle once you have them under the canopies. So you can mix them and come and throw that. You make balls or cakes, and those are the balls that you throw under the canopies. All right, and then once that grass have grown and they have established themselves, and you are assured that they are big enough to be used, then you can remove your branches or your canopies to allow the animals to graze. But the most important thing that you must take into account is that allow the grass that you have planted also put on seeds to replant themselves and redistribute themselves. So, and you can achieve that by protecting them with the bush canopies. Okay, we've discussed about range reseeding or cultivated pasture. So range reseeding is also one practice. The cultivated pasture, yes, you can do them in your crop field, and then with range reseeding, you do it directly in the grazing area or on your rangeland. So what you do, let's say this is blue buffalo seeds, and this is the seeds or the grass that you want to grow in your grazing area. So what you can do when you are, for example, bush thinning, removing some bush, you end up with branches like this or canopies like this. So most farmers collect these things and then they burn them. So I would advise that you don't burn them, but use them as the protectors. Use them as structures that will protect your seeds. All right, so how do they do it? So when you are in your rangeland or on your grazing area, you can just dig some holes on the specific spots that you want grass to grow, and then put your seeds there, and then cover them. So here, you don't have to waste too many seeds on one spot, but just have a reasonable cover. So after you have just buried them like that, then these canopies that you are cutting from your bush, they are the ones that you put there to cover, and make sure that the whole area is well covered so that the seeds will be protected, or when the grass grows, at least they are protected from grazing,
and from any other form of disturbance. Okay, what is it that you want to achieve here? You want to make sure that the grass grows. You want to make sure that the grass produces seeds, and then during the dry season, they are shedding the seeds or throwing their seeds off, meaning that this grass is replanting itself in this spot, and still, it will still be protected by the bush canopies. All right, and if your grass is ready for grazing, you can remove this, but make sure that grass is well established, the root system is strong enough, and the base is strong enough for it to remain for the other seasons, for more than one season. Okay, so otherwise, if it's seeds that you have collected or harvested from the grasses directly, you can have your cattle dung, and assuming that you have your seeds from the grasses that you collected, you mix them like this. You make some cakes or balls like this, and these are the things that you will bury, that you will just bury the spots that you want. Like that, you cover, so the dung is protecting the seeds, it's giving moisture, it's fertilizer, and it is also holding the seed to settle on that spot. So there will be less disturbance there. And then you put your bush canopies over that spot. So it's the same aim, the same objective, to have the grass well established. The root system should be strong enough and the base should be strong enough. That grass should also produce seeds to replant itself in that spot again. So from there, when the grass has produced seeds, as wind blows, it will now redistribute to other areas. But then cattle will not be able to graze that grass because of these canopies. Okay, so it doesn't mean that you have to do your whole camp or your whole grazing area like this. For as much as you have a reasonable number of spots in your grazing area, they can help you to be your seed stock or your seed bases. So they will be the ones distributing seeds in your whole camp or your grazing area. That's it for now. Join us next time for more valuable insights. Make sure to subscribe to our YouTube channel to avoid missing out on new content. Also, follow us on Twitter, Facebook, and Instagram pages for more content. Did you know you can buy a new or second-hand vehicle such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest AgriBank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. AgriBank, your all-season bank. Ons maak op Swakopmund 'n draai by 'n doyen van die Namibiese teaterkuns, professor Aldo Berends. Ons gesels oor sy dekades op, voor, agter en langs die verhoog, familie en kyk sepies op. Professor Aldo gaan ook 'n titsel voordra en sing. Die kelkie sonder voet. Ja, die kelkie sonder voet. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 18 April is Agra met veilings op Rehoboth, Okokarara en Mariental, Karoo Oes op Onderombapa en die NLA met 'n klein en groot vee veiling op Witboisvlei. Op 19 April is Agra met veilings op Aranos en Grootfontein, die NLA met 'n groot vee veiling op Mariental en die WLA met 'n groot vee veiling op Gobabis. Op 20 April is Agra met 'n veiling in Windhoek, Blouberg met 'n veiling op Otjiwarongo en die NLA met 'n klein en groot vee veiling op Kaikous. Die WLA is op dieselfde dag met 'n groot vee veiling op Kalkrand.
Op 21 April is Agra met veilings op Otjiwarongo, Kamianyap en Bloemvelde, Karoo Oes op Gobabis en die NLA met die Harrington Meatmaster en gasverkoper veiling op Stampriet. Dan nou ook die dagboek vir die landbouer. Op 4 Mei word 'n pretdag met perde op die Grootfontein skougronde aangebied. Alles van rylesse en voorbereidings as ook lesse in boeresport word aangebied. Nou ja, daaraan ook 'n kontaknommer om te skakel. Op 12 Mei vind die baie gewilde en bekende hartebeestop veiling plaas, dis dan om 11:00 en dit vind in die Stampriet omgewing soos gewoonlik plaas. Dan nou 24 tot 26 Mei hou Grootfontein Skouvereniging 'n Agri Extra Boeredag. Op die program dan nou alles van 'n vleisdag, skoue met perde, beeste en kleinvee, pluimvee uitstalling en dan nou verskeie landboupraatjies. Hou dan nou ook dop vir meer inligting hieroor. Dit is dan nou wat ons vandag vir julle op die spyskaart het. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so boer vooruit.